ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹ. ஸ்ரீராம ஜெயம். இப்போ 28வது சௌப்பாயி பார்க்கலாம். 28 और मनोरथ जो कोई लावै तासु अमित जीवन फल पावै. அதுதான் 28வது. और मनोरथ जो कोई लावै தாசு அமித ஜீவன பல பாவை. இந்த தாசுக்கு பதிலாக சில புக்ஸில் சோயின்னு கூட இருக்கும். அதுவும் பரவாயில்ல, அதுவும் இருக்கலாம், இதுவும் இப்படி எவனா இருக்கலாம், அது சேம் மீனிங் தான். இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் और मनोरथ जो कोई लावै, இதுக்கு முன்ன இதில் நம்ம அந்த மாதிரி கேட்டுக்கலாம். நமக்கு தவம், இந்த மன கிரம வச்சனா 3 தாட்ஸ் வேர்ட்ஸ் டீட்ஸ் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக இன்வால்மெண்ட்டோடு கேட்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. அதுக்கு கனெக்டடாக தான் இங்கேயும் அவர் மனோரத ஜோ கோயிலாவை. இப்போ கேட்கும்போது நம்ம என்ன வைக்கிறோம்? மனோரதம். மனோரதங்க இருக்குது, அதாவது ஆசைங்க, விஷஸ். நமக்கு எத்தனையோ கோரிக்கைங்க, இது வேணும் அது வேணும்னு லைஃப்பில், வேர்ல்ட்லி மேட்டர்ஸில். அந்த மாதிரி வேர்ல்ட்லி மேட்டர்ஸு தேவையானது கூட கேட்கலாம், அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாதுன்னு எங்கேயும் இல்லை. அந்த மாதிரி அவருன்னா அண்ட் ஆல்சோ, அவருன்னா அண்ட் ஆல்சோ, ஆண்டுன்னு அர்த்தம். மனோரதானா நம்ம மனசில் வர்ற ஆசைகள், விருப்பங்கள், கோரிக்கைகள், டிசையர்ஸ், விஷஸ், அதுதான் மனோரதா. அந்த மனோரதத்தை ஜோ கோயிலாவை, யார் மனோரதங்களை கொண்டு வராங்களோ, அதாவது ஆசைங்களை மனசில் எடுத்துன்னு கேட்குறாங்களோ ஹனுமானை, எனக்கு இந்த ஆசை இருக்குது அந்த ஆசை இருக்குது. ஜோ கோயி ஹூஎவர், யாரெல்லாம் மனோரதம் கோரிக்கைங்களை ஆசைங்களை கொண்டு வராங்களோ, அந்த மனசில் ஆசையோடு கோரிக்கைங்க வைக்கிறாங்க ஹனுமான்கிட்ட. எனக்கு இதை நடத்தி கொடுங்க, இந்த மாதிரி சாமி ஹனுமான் எனக்கு இது ஆசையாக இருக்குது, ஏதோ ஒரு கோரிக்கை, வேர்ல்ட்லி மேட்டர்ஸ். எனக்கு வீடு வேணும், சொந்த வீடு, எங்கள் வீடு சொந்த வீடு இருக்கணும்ப்பா, எங்களால் வாடகை கட்டி முடியல, அது ஒன்று எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடு, அந்த மாதிரி கேட்கலாம். இல்லை ஏதோ ஒரு வாகனம் கேட்கலாம், இல்லை ப்ரமோஷன்ஸ் வேணும், ஏதோ ஒன்று மனோரதம். மனோரதம்னா அந்த மாதிரி கோரிக்கைங்க, மனசில் இருக்கிற ஆசைங்க. அந்த ஆசைங்களை எடுத்துக்கின்னு ஜோ கோயிலாவை, அதை யார் கொண்டு வராங்களோ, யார் அந்த ஆசைங்களோட, ஹூஎவர் கம்ஸ் வித் சச் ரிக்வெஸ்ட், வித் சச் விஷஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஜோ கோயிலாவை தாசு அமித ஜீவன பல பாவை. தாசுனா அவங்களுக்கெல்லாம், ஜோ கோயினா யாரெல்லாம், அதுக்கு இங்கே தாசுன்றது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அர்த்தம். ஹூஎவர் இங்கே டு தெம், அந்த மாதிரி தாசு அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கொடுக்குறாருன்னா அமித ஜீவன பல பாவை. அந்த ஆசையோ விருப்பங்களை சொல்லிக்கின்னு வர்றவங்க எல்லாருக்குமே தாசு அவங்களுக்கெல்லாம் அமிதனா அளவற்றன்னா சொல்லவே முடியாது, எவ்வளோ கொடுக்குறாருன்னு சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ வாரி வாரி கொடுப்பாரு. அமித ஜீவன பல பாவை, அவங்க கேட்குற பலனெல்லாம் கொடுக்குறாரு. பலன்னா அதெல்லாம் அந்த கேட்டதுக்கெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம். அமித பலனுங்கோ கொடுப்பார். அந்த மாதிரி கேட்டுக்கின்னு மனோரதத்தோடு கேட்குறவங்களுக்கு கூட, அந்த கேட்குற டிவோட்டீஸ், அந்த பக்தர்களுக்கு, தாசு அவங்களுக்கு அமித பலன் கொடுப்பாரு. எல்லாருமே கேட்டதெல்லாம் அப்படியே திருப்பி வாங்கிக்கின்னு சந்தோஷமாக போகிறாங்கன்னு அர்த்தம். பாவை, அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்குது. அமிதமாக கொடுக்குறாரு, அதிகமாக கொடுக்குறாரு, கேட்டதை விட அதிகமாகவே கொடுப்பாரு பலன். அது அவங்களுக்கு கிடைக்குது. பாவைனா they get it, அது அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ, வீடு வேணும்னு கேட்டாங்களா, சரி கொடுக்குறாரு. அது வேறு என்ன ப்ரமோஷன் கேட்டாரா, கொடுக்குறாருன்னா எப்படி, அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், அதுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணுவார். அந்த மாதிரி என்னென்ன அவங்க கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு அது வர்றதுக்கான வழி உண்டாக்குவார். இப்போ வீடு கேட்குறாங்கன்னா வீடு நேராக கொண்டு கொடுக்க மாட்டார் இல்லையா, அது அந்த வழி காட்டுவார். வழிகாட்டி
அது நிறைவேறும்படியாக செய்வார், அந்த சூழ்நிலையை உண்டாக்குவார். இப்போ எத்தனையோ பேர் நம்ம கண்கூடாவே பார்க்குறோம். சில பேர் அவங்களுக்கெல்லாம் திடீர்னு என்னமோ பணம் வந்திருக்கும். அவங்க அவ்வளோ ஏதோ வேண்டிக்கினாங்க, எங்களுக்கு வறுமையிலே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லதாக வேணும் எல்லாம். அவங்களுக்கு எங்கேருந்தோ வர்ற மாதிரி ஒரு பூர்வீகா ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி திடீர்னு வந்ததோ, இல்லை எதுனா இது லாட்ரி அடிச்சுதா, இல்லை யாராவது அவங்க குடும்பத்திலே யாரோ ஒரு வயசானவங்க போயிட்டு அவங்களுடைய சொத்து இவங்களுக்கு எழுதி வச்சுட்டாங்களா, அந்த மாதிரி சடன்னாக எதிர்பார்க்க முடியாது, மிஸ்டீரியஸாக ஏதோ கூட நடக்கும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பண்ணி அந்த சூழ்நிலையை உண்டாக்கி அந்த பலனை அமிதமாக கொடுப்பார், அதிகமாகவே கொடுப்பார், அளவற்ற பலனை கொடுப்பார். ஸோ அந்த கேட்டவங்களுக்கெல்லாம் தாசு அவங்களுக்கெல்லாம் அமித பல பாவை, நல்ல பலன் அடைவாங்க. இதில் அது மட்டும் இல்லாத ஜீவன பலமும் கொடுப்பார். இன்னொரு வேர்டு அங்கே ஜீவனாக கூட இருக்குது இல்லையா, தாசு அமித ஜீவன பல பாவை, எல்லாம் அவங்க கேட்டதெல்லாமும் கொடுத்து கூடவே ஜீவன பலம். ஜீவன பலம்னா என்ன, கடைசியாக அவங்களுக்கு வேண்டிய மோட்சத்தையும் கொடுப்பார். அந்த இந்த பிறவிக்கான பலன் எது, பிறவிக்கான பலன் மோட்சம்தான். ஸோ அவங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற வரைக்கும், இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மாதிரி விஷயத்தோடு கேட்குறாங்க, அது தப்பு இல்லை. அந்த கேட்டத்தையும் கொடுத்து அதுக்கு மேலே அந்த பிறவி பலனையும் கொடுப்பார், மோட்சத்தையும் கொடுப்பார். அதுதான் இந்த சௌப்பாயில் சொல்கிறார். ஒரு மனோரத ஜோ கோயிலாவை, யார் யார் இந்த மாதிரி கோரிக்கைங்களை வச்சு கேட்டுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தாசு அவங்களுக்கெல்லாம் அமித பல பாவை, எல்லாம் அவங்க கேட்டதெல்லாம் அளவற்றதாக நிறையவே கொடுப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாத அமித ஜீவன பல பாவை, பிறவி பலனையும் கொடுப்பார். அதை பார்த்துட்டோம் 28. அடுத்தது அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். Hello children, good day to you all. Now let us see verse number 27. Sab para Rama tapasvi raja, tinake kaja sakalatuma saja. Now here Tulsidas says Sab para Rama tapasvi raja. In the first line Tulsidas talks a little about Rama, Lord Rama. What he says is, Lord Rama is the head of all tapasvis, he says. Rama sabupara, to all those who do meditation. Tapas means meditation. To all those meditators, Rama is Raja. Raja means head of all tapasvis. Rama is the head of all tapasvis. Sabupara, to all those who do meditation, to such meditators, Rama is always a leader to them, Raja to them, king to them, or leader to them. Now why does Tulsidas suddenly talk about Rama here? That is, he says, in the previous verse we saw how to ask, how to make a request to Hanuman. Now our request should be so focused. I mean, our thoughts should be focused on the Lord, whether it is Lord Rama or Lord Hanuman. Our thoughts should be focused on the Lord. Then our words and deeds, all that should come together, and we should make the request in a very with full involvement. With full involvement, if we make the request, he will fulfill our wishes. The same thing here is continued here. Even Rama also always likes the tapasvis. Tapasvis means the meditators. Whoever does meditation, penances, Rama likes them and he helps them. Now you should just go to Ramayana a little and know about this. Now when Rama was in the forest, Vanavas, he was there in the forest for 14 years. So when he was in the forest, Rama, Sita and Lakshmana, all three of them went to the forest
and they lived in the forest for 14 years. So during that time, what Rama did mostly is, now in the forest there were many rishis and munis, ascetics. Ascetics means sadhu, sannyasi, we say sadhu, sannyasis, that is, who renounced everything, who they won't live in cities and they don't like any worldly matters or worldly pleasures and all. They go away from all worldly pleasures and live in forests with limited wishes, and they don't eat much. And that is the way of sannyasi life. So they go to the forest and keep meditating, penances, tapas. They do tapas all the time. So such rishis and munis, ascetics were there. They lived in the forests. Now when those ascetics sit in meditation, asuras, rakshasas would come and trouble them. They won't let them do meditation peacefully. They will come and trouble them. So at that time, Rama, since he was there in the forest at that time, he protected those ascetics. He fought and killed those asuras. He drove away those asuras, rakshasas, and let the ascetics do their tapas peacefully. So this is what he was doing. He was protecting them. So he was Raja to them. He was protecting those tapasvis. So all those ascetics, those Rishi Muni and all, they liked Rama so much because he was helping them. So he was like a leader to them. He was protecting them. So he was their king. So Sabupara, to all of them, Rama was to all those tapasvis, Rama was a king. Okay, so that was what he was doing during his Vanvas. Now when Rama was doing that, after that Rama also had his own work. Now after when they were in the forest, all of a sudden one day Ravana came and kidnapped Sita, took away Sita. So now Rama had some other work of his own, that is, he had to find Sita now. He had to find Sita, go get her back, so kill Ravana, all these things. His own work, he had to do his own work also. But what happened is, since Rama was busy protecting the ascetics, now Hanuman did Rama's work. Tinake kaja sakala tumasaja. In the second line, look at the second line. Tinake kaja means his work, Rama's work. Tinake means his work, all, sakala tumasaja. You did all his work. That's what Tulsidas says here. Rama helped those ascetics. Rama was busy protecting them from asuras. So he could not attend to his own work properly, maybe. So now here, Hanuman, what did he do? He started doing Rama's work. He started working for Rama. Tinake kaja, his work, all his work, Hanuman took care of all his work. Now what did Hanuman do? He crossed the ocean and he went and found Sita for Rama. And then he fought asuras there in Lanka, and even during the war also Hanuman helped in fighting the asuras. Then he brought the mountain, Sanjeevani, the medicine, to save Lakshmana and Rama also. So all these were, and he also helped in building the bridge to Lanka, right? So all this Rama's work Hanuman took care of. So Tinake kaja means Rama's work, all Rama's work, sakala tumasaja, you did all that. You were doing Rama's work. Now Rama helped the ascetics. He protected them. But you, Hanuman, you served Rama. You thought Rama was your king, your leader, and you took him as a lord. You considered him as your lord,
and you started doing his work. You served him. That is what is said in 27. Sabupara Rama Tapasvi Raja. To all the ascetics, Rama was the king. And his work, Rama's work, all Rama's work, who did all Rama's work? You did it. You means Hanuman. Tuma Saja. You did his work because you considered him as your Lord. So you did all his work. That is the 27th verse. Now, let us see the next one, 28. Aur manoratha jo koi lavai tasu amita jeevana phala pavai. Aur manoratha. Manoratha means wishes, whatever desires one has, that is called manoratha. So, jo koi means whoever comes with some desires and asks Rama or Hanuman to fulfill his desire. Whoever comes with manoratha means whoever comes with some wishes. Lavai, who brings or who comes with the request, asking for some wishes. Tasu amita jeevana phala pavai. Tasu, to them. Whoever comes to them, he gives he fulfills those wishes. Amita, he gives a lot to them and fulfills all their wishes. That is the 28th verse. Aur manoratha jo koi lave. Whoever comes to you. Now this is mentioning Hanuman here, addressing to Hanuman. Rama was only that one line. Tulsidas talked about Rama. Now these two lines are, he is mentioning Hanuman. Aur manoratha jo koi lave. Whoever comes to you asking or having some requests, having some wishes, like I need I want to buy a car, or I want a new house, own house. Such wishes people do have. So asking such wishes, manoratha, that is called manoratha, wishes. With such wishes, if anyone comes to you, what you do, Hanuman, what you do is, you give them everything that they ask. Amita phala. Phala means you give the benefits, you give the fruits. Whatever they asked, you will give them. That is phala. So they came asking for some wishes. You fulfill their wishes. You do that. And you give them a lot. If they had asked for something, some money, you will give them a lot of money, more than what they asked for. And also, not only that, you will also give the jeevana phala. You will also be giving them jeevana phala. What is jeevana phala? See, in the very beginning we talked about there are 4 purposes of life, everyone's life. Now we all, in our lives, we should think of 4 purposes of life. Why are we living? We must live like that. One is dharma, artha, kama, moksha. So that is one, our lives should be a righteous life. We should live in a righteous manner, dharmam, not cheating anyone, not stealing somebody's property, like that. It is a righteous manner. So the life should be a righteous one, dharmam, and then we have our wishes also, artha. So we can ask for some wealth or some other property, house or something, and he will bless. God will bless with wealth, bless all of us with wealth. And kama means desires. Whatever desires we have, he will fulfill all the desires. So these are the 3 purposes. And then the 4th one is moksha. Moksha means be with God, always be with God. At the end of our lives, we should go and reach God. That is moksha. So these are the 4
purpose of life. Purushartha. We talked about this in the very beginning. So here Tulsidas says, if we go with some asking for some wishes, I want worldly matters, I want money, I want promotions, I want some or I should become a good businessman, my business should grow well, I want to become a great entrepreneur, like that. You have so many wishes, you can ask all that. He will give you all that, he will fulfill all your desires, and at the same time he will also give you your Jivana Phalam. Jivana Phalam is moksham. That is, he will take you and he will keep you with him. You can go reach the God. At the end of our lives, one would wish to reach God. That is moksham. So finally, he will also give the fruit of our lives. That is the meaning here in the 28th verse. So we have seen 27 and 28. Now in the next audio, we'll see the next one. Jai Shri Hanuman.